একেবারে বর্ডারে রয়েছে কলম্বিয়া রিভার। এই কলম্বিয়া রিভারের উপরে একটি ড্যাম করা হয়েছে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের জন্য। আমেরিকান আর্মি সেটি করেছে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, কলম্বিয়া রিভারের এই পাশে ওয়াশিংটন, ওই পাশে অরেগন। সো দুটো স্টেটের মাঝখানে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। পুরো পাওয়ার হাউসটা, এই যে বোনাভিল পাওয়ার হাউস রয়েছে, এই পাওয়ার হাউসটার একটা ট্যুর করতে যাচ্ছি। তো আমরা এই মুহূর্তে একেবারে বোনাভিল ড্যামের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আপনারা পুরো কলম্বিয়া নদীটি দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে। তো আমরা এখন হুবার ড্যামের একটা হাইড্রো ইলেকট্রিক ক্যাপাসিটির মোটর দেখতে যাচ্ছি। এটা একটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া। আমরা এইখানে কিন্তু হাইড্রোলিক যে মোটরটা ঘুরছে, সেই মোটরটার ঘূর্ণন নিচে থেকে দেখতে পাচ্ছি। নদীর নিচে কিভাবে আমেরিকান শ্যাড, আমরা যেটাকে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ বলি, সেটা যাচ্ছে। এখান থেকে কতগুলো ফিশ নদীর মধ্যে থেকে, নদীর নিচ থেকে পার হচ্ছে, সেটার প্রতিদিনকার ফিশ কাউন্ট এরা দেয়। Bonneville Dam provides a lot of good, clean hydropower electricity to the Pacific Northwest, and we also provide fish passage and navigation for boats as well. Do you know Bangladesh? Where is it? Is Bangladesh in India? No. Next to India. Next to India. হ্যালো দর্শক, আমি মিথুন এবং আমি শিমুল। আমাদের চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমরা থাকি কানাডার সবচেয়ে সুন্দর প্রভিন্স বিউটিফুল ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার গ্রেটার ভ্যাঙ্কুভারে। একজন বাংলাদেশি কানাডিয়ান হিসেবে আমাদের ডেইলি লাইফস্টাইল ছাড়াও এই চ্যানেলে আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের ট্রাভেলিং, মজার মজার খাবার, আর কানাডা সম্পর্কিত আপডেট। তাহলে সাথেই থাকুন আর দেখতে থাকুন মিথুন শিমুল স্টোরি। হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার পেছনে যেই বিল্ডিংটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে আমেরিকার ওয়াশিংটনে ঠিক বর্ডারে অবস্থিত ওয়াশিংটন শোর ভিজিটর সেন্টার বা ওয়াশিংটন শোর ভিজিটর সেন্টার কমপ্লেক্স বলা হয় এটিকে। ওয়াশিংটনের এই পাশেই রয়েছে, একেবারে বর্ডারে রয়েছে কলম্বিয়া রিভার। এই কলম্বিয়া রিভারের উপরে একটি ড্যাম করা হয়েছে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের জন্য। আমেরিকান আর্মি সেটি করেছে। এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, কলম্বিয়া রিভারের এই পাশে ওয়াশিংটন, ওই পাশে অরেগন। সো দুটো স্টেটের মাঝখানে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। কলম্বিয়া নদীর উপরে যাব আমরা এখন ড্যাম দিয়ে, ভিজিটর সেন্টারটি দিয়ে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, এই ভিজিটর সেন্টারটির ভেতরে বিভিন্ন ধরনের মাছ শোর দিয়ে যাতায়াত করছে। সেটা হচ্ছে আন্ডার ওয়াটার মানে পানির নিচে আমরা সেটিকে দেখতে পাবো, কারণ এই ড্যামের মধ্যে দিয়েই কিন্তু বিভিন্ন মাছ যাতায়াত করে কলম্বিয়া নদীতে এবং এটিকে কন্ট্রোল করা হয়, গোনা হয়। ধারণা করেছি এবং শুনেছি আমি মিলিয়ন মাছ, প্রায় 2.5 মিলিয়ন আমেরিকান শেড এই ড্যামের ভিতর দিয়ে ক্রস করে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির অনেক ধরনের মাছ আছে। চলুন ঘুরে দেখার চেষ্টা করি। সো দর্শক, আমরা এখন পুরো পাওয়ার হাউসটা, এই যে বোনাভিল পাওয়ার হাউস রয়েছে, এই পাওয়ার হাউসটার একটা ট্যুর করতে যাচ্ছি। আমাদেরকে ট্যুর দিচ্ছে, এটা একটা গাইডেড ট্যুর। আমাদের সাথে যে ট্যুর দেবে তার নাম হচ্ছে অ্যালেক্সি। সো অ্যালেক্সি আমাদেরকে ঘুরিয়ে পুরো পাওয়ার হাউসটা দেখাবে আসলে। সো লেটস এনজয়। Bald eagles flying around. Definitely looking a lot of fishermen. They're fishing for American shad. And once you go down to see the fish view windows, you'll know why they're here. Yes. There's a lot of shad. সো আমরা এই মুহূর্তে একেবারে বোনাভিল ড্যামের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আপনারা পুরো কলম্বিয়া নদীটি দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে। দ্যাটস দ্য কলম্বিয়া রিভার। See that the water is much higher on the upstream side than the downstream side. It's about a 60-foot difference. That is because we're using the power of gravity to send that water upstream through our dam. That water falls and it hits the blades of the turbines, spinning them very fast. And then, of course, that water continues downstream. Downstream, you can see the churning of the water that is coming out of the turbine outflow area. So if you were to put a boat upstream of the dam and follow it as far as you could go, you would reach Canada, very northern Canada. The Columbia River begins in a place called the Columbia Ice Fields. If you're putting a boat downstream, following the Columbia as far as it goes that way, of course you eventually end out in the Pacific Ocean. It's 146 miles to the ocean from here.
Is it water coming from this way or this way? From there, Water right? flowing from that way through the dam and going that way. Yes, Yeah. Columbia Ice, right? Yes. Ice field, yes. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো ক্যাসকেড আইল্যান্ড থেকে শুরু করে 1948 সালে যেভাবে করে ওরা আস্তে 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 করে বোনাভিল ড্যামটা তৈরি করে সেইটার একটা চিত্র দেওয়া হয়েছে। From the nose of the turbine up to the light on the very top, it's about 90 or so feet. So really massive, you're only really seeing the top part of it. We are going to be, those people there and the people on the little rail walkway above, we're going to get to look down a window and see a rotor spinning. The basic mechanics of this is that water dropped, hits the turbine blades, causes the turbine to spin, which is attached to the shaft. That shaft is of course spinning when the turbine spins a rotor. Rotor is number 8 on there, the big yellow piece. That rotor is spinning because the turbine is spinning. Think of it like the wheel and axle of your car. So you've got 2 wheels with the axle in the middle. This way, we're just having it like this. So turbine spins, shaft or axle, and then the rotor. The rotor has very high-powered electromagnets on it, and those magnets are spinning at about 91 miles per hour past copper stator coils. This bar that's attached to the wall right here, that is an example of a stator coil. Each one of the generators has a little over 450 of those metal bars in it. When the magnets run past that copper, that's what generates the electricity. It's exciting the electrons in the copper, so the copper is a very good conductor. And that is what creates the electricity. Electricity is then taken from the generator in those blue tubes number 14. Those are the bus ducts. Takes it to a transformer. When it leaves the generator, it's about 3,800 volts. When it gets to the transformer, we increase the voltage to 230,000 volts. Your outlets at home are usually about 110. So it's a big difference. A lot of people are surprised to find out that there's no insulation on the high-powered voltage transmission lines. So the big red towers that you're seeing out there and out there, those lines are not insulated at all. But we are safe from them because if something like, let's say the tower were to fall over, usually it'll short circuit it so that you don't have a bunch of issues with live wires that are 230,000 volts on the ground. Birds can land on these wires as long as they're only touching the wire and not touching anything else. Because the second you touch something else, you've created a path for the electricity. That path would unfortunately be through your body and that's why. Yeah. One probe cage. You're fine. You'll be fine, but Buddy has the other probe in his hands. Yep, because you've created that pathway. Yeah, so if you were to be able to reach up and put both of your hands on the power lines, because you're touching the ground, you would become the pathway. If you were to jump and hold onto it and not be touching, like if you're dangling from it, you would be fine. No. So, yeah, don't do that. Don't try it at home, guys. No. Yeah. সো আমরা এখন হুবার ড্যামের একটা হাইড্রোইলেকট্রিক ক্যাপাসিটির মোটর দেখতে যাচ্ছি। এটা একটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া, এখানে ওরা সাধারণত ক্যামেরা অ্যালাউ করে না, বাট মিথুন শিমুল স্টোরির ক্যামেরা ওরা আজকে অ্যালাউ করছে। আমার সাথে ওদের ডিটেইল কথা হয়েছে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি জেনারেল ইলেকট্রিকের তৈরি এই মোটরটি ভেরি ফাস্ট। এটা জেনারেল ইলেকট্রিকের তৈরি ও বলছে। So if you were to hang on to the outside of the rotor, you would be spinning about 91 miles per hour. Look at right at the fairway. So all of those are made by General Electric, right? Yeah, all those parts of the, I believe that's the exciter and the generator that is specifically made by General Electric. But I don't know exactly what components. I don't know if they bought components from other places and assembled it, or if they manufactured every single part. I'm not sure. Okay. But yeah, General Electric is those are the generators. Okay. এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এখন নদীর নিচে একেবারে দাঁড়ায় আছি। সো এইখানে সল্ট দেখা যাচ্ছে কারণ ওয়ালটা পুরো পানির নিচে একেবারে নদীর তলদেশ পর্যন্ত চলে গেছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান। এই যে দেখতে পাচ্ছেন
পুরোটা ড্যামের মতো হয়ে গেছে এবং কনক্রিট দেওয়া আছে পুরো ওয়ালে। এই যে সল্ট, দিস আর সল্ট। সো আমরা যেহেতু নদীর তলদেশে যাচ্ছি এখন একেবারে। Got some pictures of when they were building this place back in the 80s. You can see them putting the turbine in down there, and then the rotor right here with the cedar coils all around it. So that's what's spinning. We can see. How thick That's is what this? you're seeing. How thick is this wall keeping? the So water? usually it'll be between 20 and 100 feet. So thick concrete, yeah, solid all the way through. And yet the moisture is it's still still coming there. through. Yeah, like when you put, you 100 put something feet. on the table, you put down a paper towel and it spreads across the paper towel. It's like I say, Oh. paper towel made of rock. It's coming through the concrete. Yeah, just to keep the moisture away because the moisture is being drawn to the drier environment. Yes. Yeah, wow. সো How much দর্শক water? আমরা এইখানে কিন্তু হাইড্রোলিক যে মোটরটা ঘুরছে সেই মোটরটার ঘূর্ণন নিচে থেকে দেখতে পাচ্ছি। দ্য রিয়েল থিং। সো আমরা এখন ফিশ ল্যাডার এরিয়াতে আসছি যেখান দিয়ে ফিশগুলি এইখান দিয়ে কিন্তু ফিশগুলি পাস করে। সো এই জায়গা থেকেই ফিশগুলি সাধারণত পাস করে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচণ্ড স্রোত, কারণ টারবাইনের কারণে, যে টারবাইনটা ঘুরে ঘুরে পানিগুলো নিয়ে আসে এবং নদীর অন্য প্রান্তে পাঠায়, সেটার জন্যই এত স্রোত। আমরা আরেক প্রান্তের অবস্থা দেখি এখন। সো এটা হচ্ছে আরেক প্রান্ত এবং আমি একটু ক্যামেরাটা ঘুরায় যদি দেখাই, অনেক ফিশ দেখা যাচ্ছে। আমি জানি না আপনারা ক্যামেরায় কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন। একটা স্টারজেন ফিশ দেখতে পেলাম আমি মাত্র, এবং অনেক আমেরিকান শ্যাড, যেটা ইলিশ, সেটা দেখতে পাচ্ছি। প্রচুর আমেরিকান শ্যাড দেখা যাচ্ছে নিচে দিয়ে। আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, অনেক ফিশ কিন্তু লাফও দিচ্ছে। আর এইখানে এসে ফিশগুলো চলে যাচ্ছে। সো দর্শক, আমরা এখন একেবারে নদীর নিচে চলে আসছি। নিচে দিয়ে কিছুটা ভিউইংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যে কি কি মাছ এখান দিয়ে পাস করছে সেটা যাতে সবাই দেখতে পারে, নদীর একেবারে নিচে দিয়ে। সো সেটাই আমরা এখন দেখছি। এখানে স্টিল হেড পাওয়া যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি অদ্ভুত ধরনের মাছ। সো দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে নদীর নিচে কিভাবে আমেরিকান শ্যাড, আমরা যেটাকে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ বলি, সেটা যাচ্ছে চলে। এখানে একটা কিছু স্যামনও আমরা দেখতে পেয়েছি, স্যামনও যাচ্ছে। শুধু ইলিশ কিন্তু যাচ্ছে না, তার সাথে সাথে স্যামনও যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ, প্রচুর ইলিশ মাছ এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা, যেটা নদীর নিচে দিয়ে নদীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাচ্ছে। সো দর্শক, এখান থেকে কতগুলোই ফিশ নদীর মধ্যে থেকে, নদীর নিচ থেকে পার হচ্ছে, সেইটার প্রতিদিনকার ফিশ কাউন্ট এরা দেয়। একটা কাগজ আছে, এই কাগজে 2023 ফিশ কাউন্ট, মানে 10 বছরের অ্যাভারেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাচ্ছি এখানে শ্যাড ফিশ, প্রায় 48 লাখেরও বেশি শ্যাড ফিশ পার হয় 10 বছরের অ্যাভারেজে। 48,562,টা অ্যাভারেজ 10 ইয়ার্স। So we have Alexa. We have Alexa, right? Yeah. We have Alexa with us. So Alexa, if I ask you to say just a summary, like 2 or 3 sentences about this dam, Yeah. what do you would like to say? Bonneville Dam provides a lot of good, clean hydropower electricity to the Pacific Northwest, and we also provide fish passage and navigation for boats as well. Bonneville Dam, part of it is historic, built in the 1930s. This part that we're in right now, built in the 1980s, will be historic soon, but not quite. Bonneville Dam's an amazing place. I love working here. Thank you so Thank much. you. And another thing, like the last question I want to ask you, though I live in Canada, but I came from Bangladesh. Okay. Do you know Bangladesh? Where is it? Is Bangladesh in India? Yeah, no. Next to India. Next to India. Next to India. Yes. Yeah, you are at least Close. very close. Yeah. That's good. That's good. Thank you. I Do don't know much about Bangladesh though. I will have to go look it up. You want to say something about Bangladesh, like Bangladeshi people, or any message? Well, want if to send? you are Bangladeshi, Yeah. Bangladeshi people must be very kind. Oh. So Thank you. Thank you're you so welcome. much. Yeah, I hope you have a good rest of your day. Same.
থ্যাংক ইউ। ওকে, সো দর্শক, আমরা এই বোনাভিল ড্যাম পুরোটা দেখা মোটামুটি শেষ করে ফেলেছি। আমরা কথা বলছিলাম অ্যালেক্সার সাথে। ওর নাম হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং এবং মজার নেম, অ্যালেক্সা। সো ও হচ্ছে ইউএস আর্মি কর্পসের ইঞ্জিনিয়ার্স ডিভিশনে কাজ করে। সাধারণত দর্শনার্থীদেরকে এই জায়গাগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়, এটাই হচ্ছে ওর জব। এখানে ফিশ কাউন্টিং থেকে শুরু করে সবকিছুই সে জানায় এবং দেখায়। আজকের মতো আমরা বিদায় নিতে চাচ্ছি। আশা করি আমেরিকার অরেগন এবং ওয়াশিংটনের এই বর্ডারের অবস্থিত বোনাভিল ড্যাম বা হাইড্রো ইলেকট্রিক ড্যামটি দেখে আপনারা অনেক কিছু জানতে পেরেছেন এবং আমরা আশা করছি কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই 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 আমাদেরকে আপনারা পোস্ট করতে পারেন। তো বিদায় নিচ্ছি। আজকের ব্লগটা একটু ডিফারেন্ট, একটা জায়গা ভিজিট করতে আসছি, সো আপনাদেরকে জানালাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। সো যাবার আগে একটি কথা আরেকবার বলতে চাই, মেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি, লাইফ উইল বি ইজি। বাই বাই।